নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জবছ এণ্ড এডুকেশ্যন চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ কেইটামান কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যিকেইটা বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত আহি থকা দেখা যায়। গতিকে আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Question number 1. A normal CD-ROM usually can store up to dash data. Answer is 680 MB. Question number 2. Who is the chief of Microsoft? Answer is option number B. Bill Gates. Question number 3. SMPS stands for. Answer is switch mode power supply. Question number 4. What kind of memory is both static and non-volatile? Answer is option number B. ROM. Question number 5. Magnetic disk is an example of. Answer is option number A. Secondary memory. Question number 6. Which one of the following is not a computer language? Answer is option number A. MS Excel. Question number 7. Help menu is available at which button? Answer is option number B. Start button. Question number 8. Which is not a basic function of a computer? Answer is option number D. Copy text. Question number 9. A modem is connected to. Answer is option number A. A telephone line. Question number 10. Which of the following is available in the form of a PC now? Answer is option number B. Microcomputer. আজিলৈ ইমানে আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটিলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।